The question is simple. Do you need a guru? Non è una domanda semplice. Hai bisogno di un guru? Can be a very short sermon. Yes. Può essere un discorso molto breve? Sì, But I can always fill time, so we'll go on. ma sono sempre capace di andare avanti con le parole. Although I have to be fair, when someone asked Swami Kriyananda the question, do I need a guru? His response was simple, not if you don't think so. E per essere giusto, quando qualcuno ha chiesto a Swami Kriyananda se aveva bisogno di un guru, lui ha detto no, almeno che pensi di avere la necessità. If somebody offers you a beautiful meal, if you're not hungry, you're not going to want it. Se qualcuno ti offre un pasto bellissimo, se non hai fame, non ti interessa. So the first side of it has to be, what do I want from my life? Quindi la prima domanda deve essere cosa voglio per la mia vita? Because the guru is always taking care of us, but part of how the guru takes care of us is he lets us have the experiences that we need to realize how hungry we are. Il guru sempre prende cura di noi, ma un modo in cui lo fa è di darci la libertà di fare le nostre cose fino ad arrivare al punto di avere fame. So the real question, the first question has to be about ourselves, not about the master. Quindi la prima domanda ha a che fare con noi stessi invece del maestro. But it's interesting in this particular way that Swami has answered the question. Ma è interessante il modo in cui Swami ha risposto a questa domanda. First, he answers it pretty much like I did. Well, if you want to learn, sure, of course you need a guru. Yes. All'inizio ha risposto come ho fatto io, sì, se vuoi imparare, ovviamente hai bisogno di un guru. But the quotes, the quote from the Bible in this particular reading is showing that even Jesus showed respect for the one who had taught him. E nella citazione del Vangelo di oggi abbiamo sentito che anche Gesù aveva profondo rispetto per colui che lo ha formato. Because the role of the master is not to keep us forever as his disciples. Il ruolo del maestro non è di far sì che siamo sempre discepoli suoi, But to make us his equal. ma invece di renderci uguale a lui. And there was a very talented man who played the piano who was a friend of Swami Kriyananda's. C'è un uomo che è molto bravo sul pianoforte e lui era un amico di Swami Kriyananda. For those who might know, his name was Gary Goldsmith, and he would come to see Swami sometimes and they would talk about music. Si chiama Gary Goldschmidt e ogni tanto lui è venuto da Swamiji per parlare della musica. And because he was a very advanced musician, he could talk to Swamiji on a level that most people couldn't. E essendo un musicista molto avanzato, era capace di parlare con Swami in un modo che la maggior parte non era capace. And at some point in the discussion, he became so frustrated with words that he just got up and ran over to the piano. E a un certo punto nella discussione si è trovato frustrato nell'uso delle parole e lui è corso al pianoforte. And because he was so talented, he just put his hands on the keys and suddenly the whole room was just flooded with music. Essendo così bravo, bastava mettere le mani sul pianoforte e tutta la stanza era piena di musica. And after the discussion was over, the music was done, I went to Gary and I said, "Oh, thank you for the beautiful music. It was beautiful music." E dopo aver finito sono venuta da lui e ho detto grazie per questa musica, era così bella. And he said, "Oh, so many people just praise the piano player." He said, "I'm so glad you understand. It's the music." E lui ha detto,
troppe persone danno i lodi al musicista, io sono così contento che tu hai capito che la cosa importante è la musica. And the other thing about that moment was it was as if the music was everywhere in the room, but we had all the windows closed, and all he did was open the window. E l'immagine che mi è venuta era che questa stanza era così piena di musica e aveva tutte le finestre chiuse, ma lui nel suonare ha aperto la finestra. And that's how the masters feel about us. E questo è come i maestri vedono noi. We're sitting, sobbing, suffering, striving, crying, laughing sometimes. Noi ci troviamo qui con le sofferenze, con le piante, ogni talvolta con le risate. And the room is filled with beautiful music. E la stanza è piena di musica bellissima. And they just want us to hear the music. E i maestri vogliono solo che noi sentiamo la musica. And there's all this thought that we have about who's in charge and who's making the decisions, and I don't want to turn my power over to someone else. None of that is the point. E abbiamo così tanti pensieri. Chi è il capo? Chi deve guidare tutto? Chi mi cerca di dire cosa devo fare? Nessuno di questo è veramente importante. It's really just about learning to allow who we are to express itself. Il punto è solo di permettere noi stessi di esprimerci come siamo veramente. But because the knots are so complicated and some of them are behind us, we can't see them and work on them, we need help. It's as simple as that. Ma visto che i nodi sono così complessi e diversi sono dietro di noi in un modo che non li vediamo, abbiamo bisogno di aiuto. There's a children's story, Winnie the Pooh and Piglet. Are they in Italian? They must be. Qui in Italia ci sono le storie di Winnie the Pooh Okay. e Piglet, piccolo porcino. Maialino. The two of them go out on an expedition. They go out into the big forest. They go out. Un giorno Winnie the Pooh e Maialino vanno per fare una camminata nella foresta. And then they get lost. They don't know where they are because the fog comes in. E arriva la nebbia e loro si perdono, non sanno più dove sono. And they just wander around in the fog and they don't know what to do. E stanno lì a vagare nella nebbia e non sanno cosa fare. And suddenly Piglet is totally overcome and E a un certo punto Maialino si trova completamente sopraffatto e fa così. and then Piglet manages to rouse himself enough to lift his head and say, "Help, help, help." E a un certo momento si alza abbastanza per dire aiuto, aiuto, aiuto. And it turns out their friends are just a few feet away, but in the fog they couldn't see. E alla fine capiscono che i loro amici erano molto vicini a loro, ma non si vedevano perché c'era la nebbia. And we walk out on this big adventure of life, don't we? And then the fog comes in. E noi ci lanciamo su questa grande avventura della vita e poi arriva la nebbia. And the fog gets thick enough, lifetime after lifetime. E la nebbia diventa sempre più fitta, vita dopo vita. That we finally pray the Piglet prayer. E finalmente facciamo la preghiera di Maialino. It's really, really simple in all languages. Help, help, help. È molto semplice in tutte le lingue. Aiuto, aiuto, aiuto. We make it so complicated. It isn't complicated at all. Lo rendiamo così complicato, ma in verità non lo è. Our own soul, creation itself, all the saints, masters, guardian angels, everyone, they want us to be free
and they want to help us to become free. Il nostro sé più alto, la nostra anima e tutti i maestri, gli angeli custodi, tutti i santi vogliono aiutarci a diventare liberi. The only limiting factor is ourselves. L'unica limitazione si trova in noi. It doesn't matter how much of a mess we are. They're very talented at straightening us up. E non importa in quale condizione siamo, possiamo essere completamente disastri, loro sono bravissimi ad aiutarci a raddrizzare tutto. But the Gita portions of this are also interesting because they describe what that guru, what that teacher would be like. E il brano della Bhagavad Gita di questa settimana è molto interessante perché descrive come sarà il guru. And the second one talks about all the different people, all the different relationships we have in our lives. E la seconda parte parla di tutti i rapporti, le relazioni umane che abbiamo nella nostra vita. It speaks of our comrades, people that we just do things with, our fellow soldiers on the battlefield. Parla dei nostri colleghi, i soldati con cui facciamo la battaglia insieme. It talks about our friends, the people who are our kindred spirits that we feel closer to. Parla dei nostri amici, quelli su quali abbiamo un rapporto molto vicino. It talks about the people who just we pass on the sidewalk, who just happen to go by. Parla delle persone che passano casualmente mentre camminiamo. It talks about strangers, people we just don't know at all, that are all over the planet, that we never meet. Parla delle estranee che non conosceremo mai, che sono dappertutto sul pianeta. Then it talks about our lovers, the ones who are the closest to us, that we cling to with the most heart. E poi parla delle persone che vogliamo bene, che sono i più intimi, che amiamo con tutto il cuore. And then right after that, it mentions our enemies, the people that we don't like and who don't like us and who make our lives miserable. E appena dopo parla degli amici, nemici, quelli a chi noi non piacciamo e non piacciono a noi. And then in English, it's more amusing than it is probably in Italian. The word is aliens, which I think Krishna meant people who are very, very different from you. E poi Krishna usa la parola aliene, che forse è più divertente in inglese che italiano, che penso che vuol dire le persone che sono molto diversi da te. But in English, that also means people from other planets who have horns and two heads and things like that. Ma in inglese anche significa persone da altri pianeti che hanno due teste, eccetera. And the last is your relatives, the people that you have a biological connection with because of the body, the mother that you came to, and the body that you live in. E l'ultimo sono i parenti, le persone con quali hai un collegamento biologico, tipo la madre che hai in questa vita. Now, this is a long list, and because we had to do it in 2 languages, we had a lot of time to think about each one. E questa è una lista lunga e essendo necessario di fare in 2 lingue, avevamo tanto tempo di riflettere su questo. And likely, when we mentioned lovers, you thought of one. When you mentioned friends, you thought of one. When you mentioned enemies, we thought of one, right? E immagino che sentendo amante hai pensato di una persona, amici hai pensato di una persona, nemici hai pensato di una persona. But then Krishna, through the Gita, says to us, the man of wisdom, the true guru, is exactly the same with every one of those kinds of people. Exactly the same.
E poi Krishna nella Bhagavad Gita dice: il vero guru è esattamente uguale con ognuno, in ogni situazione, con ogni persona. Just think for a moment all that's implied in that. E pensa un momento dell'implicazione di questo. And think how much misery we all suffer because we're not like that, are we? E pensa della sofferenza che viviamo perché noi non pensiamo così. And spiritual families, no protection. Una famiglia spirituale non è necessariamente una protezione, Nor is family. neanche i parenti, la famiglia biologica. Master even said that some families incarnate together to fight it out at close quarters. That's how he put it. Il maestro addirittura ha detto: a volte le famiglie si incarnano insieme per fare la battaglia tra uno e l'altro. Because anger also has magnetism, just like love. Perché la rabbia ha un magnetismo anche come l'amore. Imagine, just use your imagination, to be not closed-hearted and separate, but open-hearted and completely in love with everyone. Immagina che potresti avere, invece del cuore chiuso, invece di avere il cuore così aperto che puoi amare tutti. I was with a group of people with Swamiji in Disneyland in Los Angeles. Una volta ero insieme a Swami e un gruppo di amici in Disneyland in Los Angeles. Which is a human zoo. Every kind of person is there. E Disneyland è come uno zoo umano, si vede ogni possibile tipo di persona. And some kind of a bhav came over Swamiji, a spiritual mood. È venuto a Swamiji uno stato particolare spirituale. I mean, and we'd been going to all the different rides and eating ice cream. Nobody was thinking about anything except just having fun. E noi eravamo lì, avevamo fatto tutti i divertimenti, mangiando gelato, nessuno pensava di nient'altro che divertimento. Disneyland was very innocent. This was when Disneyland was very innocent. And Swami really enjoyed it, really knew it, and took us all to the different places. E nell'epoca Disneyland era molto innocente e piaceva molto a Swamiji e lui ci ha portato in tutti i diversi luoghi. And he was much younger. He was in his 40s. He was strong. We literally, there were about 10 of us, we were holding hands, running through Disneyland to keep up with him. E lui era molto più giovane, aveva verso 40 anni e noi dovevamo correre indietro di lui, mano nella mano, per stare insieme a lui. And he just suddenly looked out over this zoo of humanity and he said to us, imagine not merely loving all these people, but actually being as much inside the consciousness of each one of them as you are inside yourself. E a un certo momento Swamiji guardava questo zoo umano e ha detto: immaginate non solo amare tutte queste persone, ma essere dentro ognuno di queste persone ugualmente come sei dentro te stesso. He said that was the consciousness of Master. Questa era la consapevolezza del Maestro. And that's how, with all humanity, the Master can be just the same because he is the same with all of us. E questo spiega perché il Maestro può essere uguale con tutta l'umanità, perché è ugualmente dentro di ognuno. I remember this Japanese couple pushing a little cart with their baby, and I tried to imagine what it was like to be them, to be their child, to be Japanese. You know, one can use one's imagination, but it's quite different if it is just who you are.
E ho visto una coppia giapponese con un bambino in un passeggino e cercavo di immaginare come sarebbe di essere loro, di essere il bambino, di essere giapponese. E si può usare l'immaginazione, ma non è la stessa cosa come essere quello te stesso. Because you see, the Guru does more than just teach us. Il guru fa molto più di solo insegnarci. His teachings are extra. Il suo insegnamento è come un premio in più. What he does is he opens the window. Ciò che fa invece è di aprire la finestra, So we ourselves hear the music. così che noi stessi possiamo sentire la musica. I could not enter the consciousness of that Japanese family, Non sono riuscita ad entrare nella coscienza di questa famiglia giapponese, but it's interesting because this would have been almost 50 years ago, and I can still see them in my mind. ma è interessante che anche dopo quasi 50 anni riesco ancora di vedere questa famiglia nella mia mente. I've never been able to forget them Non sono mai riuscita di dimenticarli, because in that moment also, Swamiji was living in Master's consciousness and he passed it on to us. perché in quel momento Swami stava vivendo nella coscienza del Maestro e lui ha trasmesso questa coscienza a noi. We were in the middle of this extremely rajasic outward place, happy, but very outward. Eravamo in un posto molto rajasico, molto esteriorizzato e noi eravamo felici ma anche noi esteriorizzati. And we were lined up on the sidewalk waiting for Mickey Mouse to come down the street. E eravamo lì aspettando che arrivasse Topolino. And the mood was so strong, we just sat down on the sidewalk and started meditating. E il momento, l'atmosfera era così forte che ci siamo messi seduti sul pavimento e abbiamo iniziato a meditare. And we didn't come out until Mickey Mouse was in front of us. E non siamo usciti dalla meditazione fino a quando c'era Topolino proprio davanti a noi. Swamiji said once after a very powerful song that he gave at his house 50 years ago. Circa 50 anni fa Swamiji ha fatto un satsanga molto potente nella sua casa. When our community was very small, and so we were all just in the living room with him. All'epoca la comunità era molto più piccola, quindi eravamo tutti lì nella stanza con lui. He said, when the moment of final liberation comes, Lui ha detto quando viene il momento della liberazione finale, he said, you will look back over all your incarnations guarderai indietro a tutte le tue incarnazioni and you will see that they were all just waves on the ocean. They never really happened in the way we thought they happened. e vedrai che erano tutti nient'altro che onde sul mare, non sono veramente successi nel modo che pensavamo nel momento. But he says, every time in any incarnation, when the power of God really touched you, E lui ha detto ogni volta, in ogni incarnazione, quando ti tocca veramente il potere di Dio, when you look at all those dream incarnations, each one of those is an eternal shining light. guardando indietro tutte queste incarnazioni, ognuno è una luce splendente eterna. That's why the saints tell us it's all worth it. Perciò i santi dicono che tutto vale la pena. The search for God, whatever it takes from us to keep our eyes on the pole star. Nella ricerca di Dio non importa quanto è difficile, dobbiamo tenere gli occhi sulla stella polare. All this comes and goes, but God alone remains.
tutto attorno viene e va, ma rimane solo Dio. In this chant that we sang, I have made thee pole star of my life. Nel canto che abbiamo fatto, sei la stella che mi guida, The single, unchanging point in all the chaos of life. il singolo punto che non cambia mai in tutta la vita, And no matter how much the storm goes around us, a prescindere quale è forte il tempesta che gira attorno a noi, and how lost we get in the fog like poor Piglet and Pooh, e non importa quanto siamo persi nella nebbia come Pooh e Maiolino, still I see the light through thy mercy. ancora vedo la luce con la tua misericordia. Do we want that? È quello che vogliamo? I think the answer is yes. Penso di sì. Che Dio vi benedica.